Bueno, vamos a esperar a ver si ya va entrando la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a bajar un poquito esto. Vale, así está mucho mejor. Bien. Pum, pum, pum. Vamos a empezar a hablar por aquí. Uy. Ven, vale. Vamos así. Nada, vamos a ver si alguien viene o deja de venir. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presente. Hola, Javi. Voy a poner el chat por encima del avatar para que se os vea. Ahí estamos. También os puedo subir un poquito. Ahí. Presente. Así me gusta, Javi. Así me gusta. Vamos a ver. Que quedan 12 minutitos. A ver qué es lo que dice la gente. La gente espera a Greyhawk. Casas de Roll 20. Como veis, es el canal oficial de Dungeons&Dragons. Así que vamos a ver qué nos depara. 12 minutitos. Por hoy creo que va a ser que voy a estar únicamente yo comentándolo. He estado preguntando a gente. Javi, a ti no te he preguntado porque sé que trabajabas. De si querían venir a comentar, pero parece que no. Y voy a estar yo solito. Igual tengo que perdona, que como tenías que trabajar, lo más seguro, está en la impresora, pues eso, que como trabajabas, no te he comentado, porque le he comentado a más gente si quería venir a reaccionar al direct también. Entonces a ti no te he preguntado porque sabía que estabas trabajando. Porque si no, eras el primero al que se lo iba a preguntar. O si habría estado jodido. Ya. Podría haber traído cascos, but... Ya. Pero tú tranquilo, Javi. Lo primero es lo primero. Si tienes que trabajar, tienes que trabajar. Estoy con una cosa que me está tocando los huevos. Pues mucho mejor, así estás full concentrado. Que me he enterado que unos fans... Piensa la nómina, Javi, exacto. Como yo el sábado, piensa la nómina, chamo. Piensa la nómina. Me han comentado que unos fans han hecho un remake de un juego que jugué en la infancia. De Digimon, de peleas. El Digimon Rumble Arena. Que han hecho como una versión súper definitiva y... Lo más seguro es que en algún momento se venga. Se venga bien fuerte. Simplemente por saber, esta noche empezamos. Yo lo probé en casa de un friend. ¡Oh, guay! Hay modo multijugador, guiño, guiño, codo, codo. ¿Era lucha o salta y lucha? Salta y lucha. En plan Smash. Creo que en plan Smash, pero sin tirar del cuadrilátero. Con barra de vida, pero Smash. Como un Smash por... El modo Smash de barra de vida.
Si así me apunto. No sé si tiene multijugador o si es únicamente local. Las cosas como son. Y de calla, yo lo mismo. Lo tengo descargadito. Ya se verá, ya se verá. Tengo descargadito, preparado, pero esta noche empezamos Sonic Adventures. Tenía muchísimas ganas de jugarlo. Es una de las sagas de Sonic más queridas por la gente. Y una llamada entrante de alguien que no conozco. No sé si cogerlo o no. Voy a ignorar. Voy a ignorar. Aquí actuando como un adulto responsable. Pues eso, esta nochecita, Sonic Adventures. Pero ahora, a lo que estamos. 8 minutitos para que empiece el direct. El tío de Vodafone que quiere comentar el directo contigo. Sí, seguro. Pero es que es un número privado. Parece ser. Voy a ver si es el que me ha estado llamando antes. Porque si es así, igual a la próxima lo cojo. Simplemente por tener curiosidad. No, es... Es distinto, pero es casi igual el número. Tiene como 5 cifras y... 6 cifras iguales. 6 putas cifras iguales. Dios mío, esto es una casualidad maravillosa. Bueno, vamos a ver, que esto avanza. Igual es más común de lo que creo, ¿no? Lo de que sean justo esas empresas que te hacen spam. Hostia, encima les han pagado para... para que me llamen, los compran todos de golpe, me cago en Dios. Joder. Qué asco. Son números muy próximos, vale, vale. No es que paguen a nadie. Vale, vale. Es que tengo un colega de trabajo que tiene deudas y han contratado a un sistema de gente que les han contratado literalmente para que les llamen a altas horas de la noche para molestar. Y por eso, entonces ha sido como... Lo que me has dicho me ha sonado muy parecido a eso y ha sido como un wow. Pero bueno. 6 minutitos y esto empieza. ¿Qué dudas tienes, men? Yo ningunas. Yo las únicas que he tenido han sido contigo. Y ya están todas pagadas, ya lo sabes. Así que... Vamos a ver, nos metemos en el escritorio. Vamos a abrir este ejecutable, el Project Digimon. Y está aquí la aplicación. Mono Bleeding, Bedroom. Podría probarlo así, unos 5 minutitos antes de que empiece. Pero nada, por 5 minutitos no merece la pena. Así que nada, aquí vamos a estar. Es la primera vez que hago una de estas. Es más, es la primera vez que me entero que hacen esto. Un D&D Direct. Las cosas como son. Vamos a dejarle el me gusta. La gente quiere el Dark Sun o el Spelljammer. El Sorcerer Lunar. Una actualización del Baldur's Gate 3. .5 Dark Sun, Dragonlance y Birthright.
gente quiere sobre todo Spelljammer y un Baldur's y un Dark Alliance 2. También Dark Sun. Hostia, la gente... Venga ya. 4 minutitos. Esto empieza en nada. Esto empieza en nada. Ay. Vamos allá. Ya no un Dark Alliance 2, sino uno bien hecho. Ya. Vamos a ver, que ya debe de quedar poco. 60 segundos, chicos. Vamos a quitar la música. Y queda un minutito. Un minutito para que empiece. Más luego el tiempo que dé YouTube. Así que vamos a ver. Que ya no queda nada. Dentro de poco, en cualquier momento ya. ¡Vamos! Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos tiene que decir Dungeons and Dragons? Vamos a ver. En nada ya viene. En nada ya viene. Vamos a quitar el ratón. ¡Go! ¡Go, go, 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 go! ¡Hola, cabrón!
Hostia, han cambiado lo de los estrenos, ¿eh? Ahora es distinto. Madre mía, qué psicodelia. Este es como el tráiler del fandom del Final Fantasy de Veo. ¡Hostia! Será algo genérico de YouTube. Sí, sí, es que lo de los estrenos ha cambiado. Antes tenía una cuenta atrás con un numerito y una musiquita súper característica que la oigo todos los días en el parque, me cago en todo. Y la han debido de cambiar por esto. Esto parece ya como súper... No sé, me da muchas vibras de... Oh, vale. Me da muchas vibras de... Ah, ¿qué juego? No, es de un juego en específico. No sé si de Moonlight. De Moonlighter. El juego del capitalismo. La musiquita me recuerda a Nier Automata. Pues no sé. Vamos a dar un último aviso por Twitter. Citamos... Y Done. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Qué nervios. Qué nervios. Pero igual debería bajar esto un poquito. Vamos a bajarlo. Que casi no se me escucha. Vale, 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 vale. Así está un poquito mejor. Así está bastante mejor. Vamos a ver. ¿Qué nos depara el futuro de los D&Ds? Una poca, sí, sí. Ya me lo imaginaba. Es que me estaba también trasladando los oídos, pero no me estaba dando cuenta. Luego, si no, ya te decimos luego de subir o bajar. Ok, vale. ¿Se viene? Te diría eso sí que lo pongas en pantalla completa. ¡Ah, vale! Vamos allá. Vamos a ver. Venga, por favor, YouTube. Por Dios. Ya está, se está acelerando. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Empieza el D&D Direct. ¿Qué es esto? Uy, vamos a quitar subtítulos en español. Vamos allá.
Seguro. ¿Camino a la ciudadela? ¡Oh! ¡Hipopótamos! Así súbelo un poco. Ok. Vamos allá. Vamos a ver. Así mejor. Vamos a subirlo aquí también. Un poquito. Hámster. Hámster. Creo que ahora demasiado. Demasiado. Es como un setting. Spelljammer. Spelljammer. El setting espacial de Dungeons and Dragons. Wow, what an incredible way to kick off our show today. I'm so stoked Spelljammer is coming out. Which means I can finally say, Spelljammer confirmed. The time has come to welcome one and all to the first ever D&D Direct. Claro, es el primero, decía yo. Entertaining and epic information you'll need to immerse yourself in the world of Dungeons and Dragons for 2022 and beyond. Ahora vamos a ver. Dave Walters. And I'm Anna Prosser, and we are truly honored to be your host today. Oh, pero los pronombres, qué guay. Nice, muy bien para la inclusión. Gracias, D&D. We have exclusive content from Wizards of the Coast, Perfect World, Paramount Pictures. and many more. ¿Se viene película? ¿Se viene película o serie? For all the ways that we players love to engage. First, we're going to take you on a deeper dive into the Spelljammer universe. ¿Se viene película o serie? Spelljammer Adventures in Space. In the far reaches of space. Whoa, I'm sucked in. Sí, es el setting espacial. Hi everybody, I'm Chris Perkins. I am the project lead on Spelljammer Adventures in Space. And this is... Tristan Falcone. We're so excited to talk to you about Spelljammer. Deep Space meets Deep Sea. My favorite thing about Spelljammer, the thing that brought me to it in the first place, is that it combines all of the excitement of a nautical exploration. Instead of teleporting from A to B, we're gonna get in a ship and we're gonna take the really, really long way around. Yeah, the scenic route, right? Yes. Where you get to see all the cool stuff that you can't see on the highway. Like cities built on asteroids and monster lairs carved out of asteroids. Madre de Dios, and pero dead qué gods artes, floating Dios in the mío. ether. These are the kinds of sights that players will get to experience on board the deck of a ship. Dios mío. Spelljammer is a campaign setting in a slipcase with 3 books, 3 libros. a DM screen, Y una guía para and el... a poster map. ¡Oh, y un mapa! There's 3 Hay un... 64-page hardcover books. Dios The first mío. book is called The Astral Adventurer's Guide, and it's aimed at players and DMs. Hostia, nuevo because libro. not only does it have everything the DM needs to know to run campaigns and adventures set in wild space, Dios but santo. it also has options for players in it, including 6 6 nuevas razas. playable race options. The 6 nuevas Astral razas. Elves. These Elfos are astrales, elves with elfos starlight in their estrellas, eyes. They've elfos left the estrellitas. wild and they want to go be in space. Autonomes, which are mechanical Los gnomes autónomos, built come on, gnome los tough. autónomos. What's the next one? The Hadozi. Oh, the Hadozi. Y los Yeah, macacos. these flying monkey creatures, right? Los autónomos y los And then we have the macacos. Jiff. GIF. Agree to disagree, but sure. The GIF, or GIF, are a race of hippo-headed folk Madre who mía. don't know where they came from, not sure where they're Elfos going. They're looking for home in all estrellitas, the wrong places. autónomos, Then we have plasmoids. Macaco. Slime. I'm Yes. so Oh, Dios excited. mío. First character race where you are an ooze. Slime raza And then we jugable, have the chicos. Thrycreen, which are insectoid ¿Y los insectos? humanoids that Los have insectos telepathy, telépatas, come so you on. can have silent conversations with your friends. And they have carapaces that can actually Sí, change color sí, Javi, te robaron la into idea. their surroundings. I love them. You gotta have the bug folk. The Madre de second Dios. book, which is called Boo's Astral Menagerie, named after the very famous miniature giant space hamster, is a bestiary of new monsters. Tiene que haberla for the setting. patentado. For Sí. instance, there are Fuck. space clowns, There's also Fuck. vampirates, murder comets. giant space hamsters, there are solar dragons and lunar dragons, all kinds Madre of de creatures. Dios. And the third and final book is an adventure.
Madre de Dios. Light of Xerixis. It is an all-new D&D adventure set in wild space in the astral sea. And it's got how many episodes? 12 episodes, believe it or not. And each one of those ends in a cliffhanger. I know. You jerk. I know, until you get to the, of course, Madre de Dios, conclusion ¿qué es where esto? Everything goes absolutely buck wild, and you'll have to see for yourself. Spelljammer Adventures in Space, coming in August 2022. Agosto. August, is that right? Yeah. Chris, is there anything we can do in the meantime to get going? Oh, wait, yes. In July, we are Precuela. going to release a prequel Aventura adventure. precuela de lo cósmico. All you need is a Wizards account, sign up now, and set sail for the stars. Hostia, encima es gratis. I love Encima es gratis. Spelljammer, La and I aventura cannot precuela es wait to gratis. further explore the Descargable. astral sea with these books. Madre de And Dios. here's something else that greatly enhances your Spelljammer expeditions. Our partner WizKids has created an entire collection of spacefaring figurines. Let's take a look at the exclusive preview now. Sí, es como un adelanto. Sí, perdón. Perdón. There are worlds beyond worlds. Cold, hot, light, dark, water. Para poner también en los labios. Sí, imagino que sí. They all share one basic need. A need for heroes. Madre mía, musicote. At long last, the epic space fantasy returns. Elevate your Spelljammer campaign with Dios, ¿qué es esto? ¿Los 90 y los 80? from WizKids. Take on a cosmic enemy with new playable races, NPCs, and otherworldly creatures from the depths Flapjack! of space. Like Flapjack! Domor and Space Swine, Era un... Giant Space Hamster, and the menacing Void Scaver. Enhance your Era un storytelling flump, experience un flump with 2 in pirata. 1 combined figures. Now you're ready to face any danger in the astral sea. Well, almost any. Maximize your immersion with gargantuan models. El Astral or Dreadnought. tactical. Así que así era como lo que mostraban en Critical Role. Madre mía. Me lo imaginaba un poquito distinto. Calamity. Welcome to Spelljammer. Collect Madre de all icons Dios. of the realm's figures online or at your Madre de local game store this Dios. fall. La que se va a venir con You esto. can collect this devastating dreadnought and all the other Spelljammer figures at your local game store this summer. Next, we want to bring you the latest Baldur's on Gate 3. Baldur's Gate 3. Venga. So, let's check in with Sven at Larian Studios for a look at all the recent progress they've made. Venga, el jueguito táctico. Sven, there's an update. Sven? Sven? Have you guys seen Sven? There's an update. Oh, okay. Jueguito táctico basado en 5E. Sven? 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 Ah! Who are you? A doctor. Okay, and where is Sven? Sven's incapacitated at the moment. A look of concern grows over the healer's face. He clearly suspects you're suffering the early effects of ceramorphosis. What was that? Now he just thinks you're Vale, ya weird. te contaremos. Que te vaya bien en el curro, Javi. You've got a parasite in your brain, and it must be removed. But first, according to the official apothecary health and safety protocols, we'll have to test your memory. Tell me, what do you still remember of the last 18 months? I have to leave. No, I'm going. Memories wash over you as the worm burrows into the lobe responsible for producing quality promotional videos. Ay, Dios. Suddenly, a trailer materializes in your mind's eye, fully formed. A Journey So Far. Ok. Resumen de hasta dónde ha ido. Los últimos 18 meses de Baldur's Gate 3. Ok.
Hostia, como metan el paladín, me lo instacompro. Si meten la clase del paladín, que creo que aún no estaba, me lo compro. Porque los tieflings están. Me pongo a recrear toda la party. No ser posible. Toda la party. By the nine hells, we've added a lot of great stuff already. And there's more where that came from. So join us in early access on our journey to Baldur's Gate 3, or come along in 2023 when the game releases. Oh, entonces en 2023 va a estar completamente. No, wait, your Ceramorphosis! Madre de Dios. En 2023 ya va a estar en su etapa completa, como quien Baldur's dice. Gate 3 keeps getting better and better. There is still a lot more in store for the game with an expected 2023 release date. But in the meantime, let's set our sights on glorious adventures and fresh new locales in Journeys Through the Radiant Citadel. To give us all the insider details, here are Ajit George and Wes Schneider. Vamos a ver. Hi, I'm Ajit George. And I'm Wesley Schneider, and we're here today to talk about Journeys Through the Radiant Citadel, a new anthology of Dungeons & Dragons adventures. One of the nuevas things I aventuras. love most about this book is that we got 16 black and brown writers to put together stories based on their lives, nice. their backgrounds, their cultures, and their myths to weave 13 incredible adventures and 15 new locations that Madre de players Dios. and DMs can really Pero dig qué into. precioso es. This anthology covers levels 1 1 a to 14. 14 and really highlights the incredible diversity of possibilities and Grandísimo arte, adventures sí, that sí. you can see in Dungeons & Dragons. Dios. The Radiant Citadel could be a gateway through to all of the 15 lands described in there, but also there are 12 missing portals or Concord jewels that are transports. And that Joder. could be used to make links to Estoy their por pillarlo locations en in their own inglés. home Joder, a games. mí lo The de las adventures and aventuras espaciales me locations, está you can run tentando these mucho as coger, one-off pillarlo. adventures themselves, or you can set them in any of a host of campaign settings. In writing for the Radiant Citadel, all of the writers, they shared their notes with each other. And so you will see seeds of each other's lands and adventures within the other. And you get the sense of like a shared world. The cultures, they all connect to the Radiant Citadel in that the Radiant Citadel is ruled by a group called the Speakers for the Ancestors. Ajá. Journeys Through the Radiant Citadel includes multiple adventures. We're going to talk about just 3 of them Oh, here today, okay. starting off with the Que era, adventure Wages nada, of que Vice. ya hay Wages fecha of para el Vice is a lanzamiento fifth completo de level Baldur's Gate adventure. 3 en The art 2023. is gorgeous, Y esto que bright, a lot of son pastels, una aventura, something you un don't compendio de usually aventuras de see in niveles D&D, 1 a 14 probably evocative of con the multitud Caribbean, and de- I think people are just gonna grab onto this art con and multitud it's gonna provoke their de- imagination to kind of sink de into culturas the land implicadas and the culture. Our en, 14th level adventure is called Orchids of the Invisible en estas aventuras, Mountain. unas And this 15 is culturas o a así. plane-spanning adventure where you start off in this region called Antagua. You're going to see mystery and majesty of the Feywild, but then go all the way to the inscrutable Está anunciado, sí. far realm Pues and ahora face creatures están hablando in de the ello. realm of De minorías madness. étnicas, This sí, adventure exacto. also includes a new monster, the Whistler, a far realm entity that's going to horrify your parties. Madre de The Dios. Fiend of Hollow Mine is a 4th level adventure. It takes place in the city of San Satlan and the festival. Sí, the Night culturas of the prácticamente Remembered, no, when no the blancas. departed and the Como han dead dicho. come back to celebrate with their lost ones, the loved ones, in this raucous party of skeletons Míralo, and Día de spirits. Muertos. And for this one night, those who have been lost come back and share this beautiful moment, and the players get to be part of that. This book has so much to offer. 13 new adventures, 16 new locations. And this is all just a taste of the adventures, the locations, and the monsters that you're going to find in Journeys Through the Radiant Citadel when it releases. Ay Dios, la on June portada, 21st. la portada alter, cómo I can mola. already see the Dungeon Master wheels in your mind turning, B-Dave. Yes, you know me, and I am what I am, and it is absolutely true. Yo en algún which is momento why quiero I feel hacerme con- qualified to appeal now con to our esto. fellow Dungeon Masters. What Nos we hablan a have for ti, you Javi, next y a is mí. something you have never Y a seen ti, Camón. before. But I feel compelled to fortify you with caution. For once you cast your gaze on these, Nos you hablan will not be directamente a able to live nosotros. without them. You have been A los warned. DMs. Ah, tokens. Tokens.
¡Ay, la caja es super cuca! Tamaño mediano, tamaño grande y tamaño colosal. Oh, van como por imán o algo. I love how you can apply those Sí, monster saca clings and then cuartos. just easily peel them back Ahora off mismo and eso sí, reuse sí them. que ha sido un poco Handy de saca and cuartos. sustainable. Next, we have the terrain Adhesivo. case that will also enhance your D&D experience Vale, y like esto es never para before. montar los mapas de múltiples usos. Sí, eso es... Sí. Es recutre. Esto sí. Esto sí que aún es súper utilizable. Pero también tienen esos... ¡Ay! Son como los que usamos en el trabajo. Para navidades. Los adhesivos esos. No todo el mundo tiene tablero fachero I multiusos. definitely want both Exacto. of these campaign cases in my arsenal. though. Always both. Always definitely. both. Definitely both. Which is why it is so great that they'll be available Julio. this July. Next, we're thrilled to take you from the tabletop to the Película. big screen with Película. an exciting update from the filmmakers of the Película de upcoming D&D. D&D movie. Película de los D&Ds. Hi, I'm John Francis Daly. And I'm Jonathan Goldstein. After years of being devoted players, we, like you, have spent a lot of time imagining the incredible places, characters, and limitless adventure that D&D offers. We could not be more excited to bring this world Vamos, to the big vamos, screen. vamos, Just película de los raptured in some of the D&Ds. most incredible locations. It's a dream come true to bring the Forgotten Realms and the Sword Coast to life. We set out to capture the spirit of fun and surprise that we all love about D&D. Thank you to our awesome partners. Hostia, sí, es verdad, salía en But most Bones. importantly, thank you to you, the greatest fans in the world. It's going to be in theaters Sí, sí. March 2023. We can't wait. for Marzo you to see it. 2023. ¿Un tráiler o algo? ¿Un tráiler o algo? Porfa, un tráiler o algo. Dungeons&Dragons, vale, sí, venga, por favor. No me dejéis así. Pa' tu cumple. There you Honor have entre it. ladrones se Dungeons and llama Dragons la Honor película. Among Thieves, coming to theaters March 2023. It cannot get here soon enough. And I love how film is another incredible way to inspire and invite new players to join the D&D community. There's just so much variety and evolution here. It is always the perfect time to try your first game. And it makes it easier than ever for new players to join us and create these lasting memories and experiences for themselves. You're so right, B-Dave, and especially right now, it's the digital aspects of this set that make it so simple. Take a look at this. This brand new D&D starter set un not nuevo- only un nuevo features a starter fresh pack. new adventure, it comes with digital onboarding tools that immediately introduce new players to the basics. Herramientas It digitales. has never been easier, and the set itself is also different from the current starter set. It is more streamlined and easier to understand. Additionally, the starter set contains everything you need to start playing the world's greatest role-playing game. It's always so exciting to welcome the next generation of players, and this starter set is the best way for players to share their love of D&D Con with amigos y friends, familiares. family Venga, va. members, and A especially tus kids. padres, Javi. Speaking of amazing digital content, a new D&D digital library is available on the D&D website today. Just use or create your Wizards account to get access to all this new digital content right now. We already told you about the Spelljammer Academy adventure, but there's something else, and it's one of my favorite things, the new digital monstrous compendium. Talk about another treasured memory. I mean, all the way back to the beginning, one of my favorite things to do was to get the old monstrous compendium and look at all the stat blocks and all the art and just dream about all these terrible creatures, beholders and umber hulks and mind Vale, flayers. si están hablando de lo de Can la I have a compra de display of D&D these Beyond. Yeah, we can have both. Why not both? Fair. You know, I mean, I can still see my massive second edition binder bulging at the seams with iconic art because, well, I mean, I still have it. Of course. No, I love that thing. And I'm so excited they are bringing it back and that it will continue to be updated. Monstrous Compendium Volume 1 will be available to all players Sí, with a ¿veis? Wizards account D&D or a Beyond. D&D Beyond account and comes with 10 monsters from Spelljammer.
both well-known and completely brand new for your collection. Monstruo Throughout the year, you can gratis. collect more volumes of the Monsters Compendium and expand your collection of the monsters from across the multiverse. For example, Volume 1 features the Eldritch Lich, one of the most powerful undead wizards to ever exist, which is something I'm super pumped about. And then there's something I know that you're going to be pumped about, the 10-legged asteroid spider. Is 10 legs better than 8? Or... I mean, objectively better than 8. There's more legs. That's more better. Cuanto más mejor, sí. Sure. Well, you know, Sí, ya va siendo hora de abrir una cuenta de D&D Beyond o de Wizard. That's really exciting. I can't wait to see that. And it's only a tiny taste of all the stuff coming to players this year in their D&D digital library on the D&D website. Dungeons and Dragons is a fantasy world for everyone around the world. That's why we're delighted to showcase the latest books will be available in French, Italian, German, and Spanish. This is a tremendous expansion to the list of titles Wizards of the Coast first started offering in European languages in 2021. Prácticamente lanzamiento simultáneo en todos los idiomas. Bueno, en nuestro idioma. Tasha's Cauldron of Everything. Caldero de Tasha. Monsters of the Multiverse. Monsters of the Multiverse. Curse of Strahd. Big fan of that one. Me too. Reedición de Strahd. And the new starter set. Y el starter set. Next, let's see how Gearbox Publishing is pulling us back into the Forgotten Realms with this exclusive video for the action MMORPG Neverwinter. Oh, nuevo MMO. Javi, nuevo MMO. I've spent my life nuevo MMO. The enigma of dragonkind. What drives them? Where to find them? Nuevo? Sí. The power nuevo. They command. I've watched them build creo, no sé. Whole societies. And I've Desde siempre no sé, yo no sé. No sé. Me he tropezado yo solo. They can be cold and callous. Serán nuevas cosas, Some a lo mejor. are No sé. savage, while others are more calculated in their ruinous pursuits. No matter their motivations, whatever fuels their primal rage, it is my responsibility to protect the citizens of Faerun from these dragons. Tell me, Dragon Slayer, will you join us? Entonces sí, es Neverwinter. Sí, vale. Vale, perdón. Ya está, perdón, me he emocionado. ¿Vale? Ya está. You can play this next major expansion to Neverwinter on PC, Xbox, and PlayStation. New dragon lairs, spectacular dragon hunting, and a fresh Tiamat trial await you. Streaming has helped demystify Dungeons & Dragons for a whole new generation of fans. There has never been more great D&D content to watch. It has also opened the gates for incredible content to be created, including one new D&D show I'm personally quite partial to because I happen to have the honor of being a part of it. Máquina. It's called Legends of the Multiverse. Legends of the Let's take a Multiverse. look at the new ambitious D&D Bueno, nueva serie de D&D. Critical Role ha abierto la puerta. Oh, Ebria. La Ginny D. Madre de Dios. Madre de Dios. You can watch Legends of the Multiverse on the Dungeons & Dragons YouTube and Twitch channels when it premieres later this month. As a storyteller, I absolutely love the way D&D invites everyone into this world of adventure. Whether they want to play it on the tabletop, experience it through video es una partida, igual es también animada. Ha dicho serie antes. You're so right, B-Dave. Igual es la animación de una campaña. Fun and meaningful ways. Como pasó con Vox That's why Machina. it was so exciting to see all the new contents and products coming our way in 2022 and beyond. From incredible brands like Spelljammer, Baldur's Gate 3, and Neverwinter. And from products like the new campaign cases, the Journeys Through the Radiant Citadel anthology, the Reborn starter set, and so much more. In fact,
Here is a sneak peek of a brand new miniatures gaming experience coming later this year. Nuevo tráiler de algo. Vamos a ver. In the forgotten dungeons of the forgotten realms. Para estar tan olvidados, todo el mundo los conoce. But standing between you and your prize, the monsters who lie beneath. Gather your party, press forward, and beware your rivals. The Harpers. The Zentarum stand in our way! Hold fast. The Zentarum. Only the Harpers. Arpistas, el Zentari. And those who guard the keep. A brand new tactical skirmish Encima tácticos. in the Dungeons and Dragons universe. Are you Nuevo jueguito de mesa. the onslaught? Sí, jueguito de mesa. Store or online. Gather your forces and battle fearsome monsters and worthy rivals on a quest for treasure and glory in this exciting combat board game. You can get your hands on Dungeons and Dragons Onslaught in local Madre de game Dios, stores this tremendo October. directo está haciendo. We've traveled between worlds in our show today. And to reward you for sticking with us for Venga, the entire venga, venga. journey, we have one more ¿Algo más? intriguing thing Venga, for venga, you. venga, But venga. before we go, we want to thank you for joining us for the first Vamos a ever ver. D&D Direct. Everything in the world of D&D is meant to be shared amongst family, friends, and fans. Vamos a ver qué es esto which is nuevo. why it was such an honor to celebrate that world with all of you today. I completely agree, Anna. And somehow our love for the game just keeps growing deeper as we discover new products, create content, and adventure together. How amazing to see such evidence that D&D will never stop bringing new shared experiences and journeys to players. And to underscore that truth, Ajá. here is one Venga, more venga, venga. thing we hope you all enjoy. ¿Qué es esa nueva cosa? Vamos a ver. I often wonder why we fight. With all the evil forces that plague this land, the odds feel insurmountable. Our enemies are savage, cruel, and relentless. Ajá. But even in knowing all this, we must still fight on. Vamos a ver. Bonito escudo de fe. Not for victory. Not for kings. Not even for glory. Vamos a ver. But for each other. Dragonlance. Aventura de Dragonlance. Madre de Dios. Ya tardaban, sí, ya tardaban. Y creo que con esto se ha acabado. Sí, con esto se ha acabado. Cancelamos esto. Y bueno. Esto ha sido el D&D Direct. ¿Impresiones? A mí lo que más me ha gustado es, aparte de que van a prácticamente sacar van a traducir y reimprimir libros en español sobre todo, pero la aventura en el Astral Sea y lo que viene a ser de las 14-15 culturas étnicas, tremendos manuales van a ser. Tremendos manuales van a ser. Y es más, cuenta en D&D Beyond, pero ya. Pero ya, seguramente acabe comprando todo en D&D Beyond. Poquito a poco, mes a mes, con lo que vaya sacando del curro. Pero tremendísima. Bueno. Son las 6:30. Voy a darme un poquito de descanso, que a las 10 toca hacer de nuevo directo. La verdad es que tiene pinta de ser lo mejor. Sí. Sí. Tiene pinta de ser lo mejor. Los libros ya para coleccionismo. Exacto, los libros ya para coleccionismo.
Bueno, como bien he dicho, nada, tranquilo, no te preocupes, Camón, es normal, es emoción. Son las 7 menos 25. Como voy a volver a hacer directo a las 10, voy a darme un pequeñito descanso. Ahora, acabamos de terminar el direct. Así que nos vemos a las 10 de la noche con Sonic Adventures. Vamos a hacer una bonita raid a Beoz, que creo que está con el Elden Ring. ¿Sí? Que estamos. Vamos a iniciar la raid. Y lo dicho, chicos. Nos vemos ahora mismo, a las 10. ¡Chao!